Environmental pollution has gone over a lot for the past few years. أنا خائفة من زيادة الفقر وانتشاره يوماً بعد يوم. Nowadays, the world is not sustainable one. People are consuming the planet's resources irresponsibly, and this is leading to lots of unnecessary wastage and pollution. برأيي المشكلة هي تلوث البيئة، فهي خطر على المخلوقات البحرية والبرية. تلوث الماء يسبب موت الأسماك. المشكلة هي انقراض الحيوانات وخصيصا الطيور. Hunger, poverty, and no economic growth. My fear is that remote sectors of society would not be able to receive medical aid and facilities. When I learned that some children do not have access to quality education, it really broke my heart. أنا خائفة بأن الناس يهملون صحتهم من خلال ممارسة عادة التدخين وأشياء أخرى مضرة للصحة. برأيي عدم الاهتمام بصحة الخيل وعدم الاهتمام بصحة النفس. برأيي لا يستطيع المريض الحصول على تعليم جيد. تعرض الطلاب في المدارس للتنمر بسبب لونهم، شكلهم، إعاقتهم أو أسباب مختلفة. My biggest fear is that gender inequalities will soon become too big, and the lack of quality education only makes it worse. My biggest fear is people not having a voice. Let's tackle climate change so we can all have a happier and healthy future. توظيف المصادر الطبيعية لحياة الإنسان والقضاء على كل ما يعكر صفو حياة الإنسان في هذه البيئة. My wish is that everyone has a right to have a decent meal and a safe and proper place to stay. مساعدة الآخرين والدعم قدر المستطاع. I believe in a world in which all children have access to quality primary and secondary education and have the opportunity for tertiary education as well. To create innovative and creative technology and ideas so that healthcare and facilities is available for anyone and everyone. أول شيء نهتم في نفسنا، بعدين نقدر نهتم في الخير. Making sure that everybody has a say and making sure that everybody feels included in their community. A world where everybody has a fair opportunity to play because it's cool to be kind. I believe we can be more inclusive and work together to stop these problems as a team. لنشر المعرفة بين الطلاب عن خطورة التنمر. الحل لهذه المشكلة أن نتعلم كيف نحافظ على البحر وننظف الشواطئ. لأننا نستحق أن نعيش بعالم أخضر صحي ومستدام. يجب علينا المحافظة على البيئة ومصادرها الثمينة ويد بيد بكلنا حل القضايا البيئية. I dream of a world where nobody ever goes hungry and everyone has access to equal opportunities and resources. أتمنى أن يحافظ الناس على البيئة وعدم تلويثها ليصبح عالمنا أجمل وأفضل بكثير. I believe that STEM education is the solution. Together we can be creative, innovative and fearless. الشباب هم صناع الأمل وبإيمانهم بوطنهم وقادته قادرين على تطوير أوطانهم. My name is Veer and I believe that we children are the heroes of the future. My name is Alishba and we can be the heroes of the future. My name is Diana and I believe that children can be the heroes of the future. Children can be the heroes of the future. My name is Sadhan and I believe children are the heroes of the future. أنا اسمي بدور ونحن الأطفال أبطال المستقبل. أنا اسمي جنى والأطفال أبطال المستقبل. أنا اسمي محمد. أنا اسمي شاهد والأطفال هم أبطال المستقبل. أنا اسمي ليمار والأطفال هم أبطال المستقبل. أنا اسمي يوسف والأطفال هم أبطال المستقبل. We the children are the heroes of the future.